Okay. System designing is the phase that we are discussing today. System designing is basically, this is one step of system development life cycle. We have learned theoretical lesson last day. One step of system development life cycle is system designing. After identifying the problem, then right after identifying the problem, then you need to analyze the related things like functional, non-functional requirement, how to solve the problem. You need to analyze these things. After analyzing these things, you have to plan. Actually, the planning phase is the system design. In system designing phase, where the planning is there. So in that place, what we do, we basically map our requirement. All the requirements are analyzed, and after that, the diagram part need to be created. That is the plan that need to be created. To do that, we are using a universal set of symbols in flowcharts. This is universal. That means everywhere this is used. හැමතැනම මේ universal මේ symbol ටිකම තමයි මේ flowchart symbol තමයි use වෙන්නේ. And this is useful for your grade 6 IT, grade 7 IT, grade 8 IT, grade 9 IT, O level IT and A level IT. හරිද? හිතන්නකො කොච්චර දුරට බලපානවද කියලා මේ දැන් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න එක. Grade 6, 7, 8, 9, O level and A level ICT, and even for university this will be useful. So therefore please learn this carefully. So then pseudocode means kind of a fake code. The code is not working, it's a fake, right? That is pseudo. That's why pseudo means fake code. And this flowchart we are going to use. One is the fake coding and the second one is the flowchart, but we are going to use it there. Okay, now let's do this. And these are the accepted set of symbols in flowcharts. So, but there can be small variation from place to place, from the tutorial to tutorial. If you just go and Google it in and search flowchart symbols, you can see in different sources there are different symbols. Here, this one says same symbols like api and the vagema. Here, but this has more symbols. This has more symbols. But again, the basic symbols are there. After that, you have some additional symbols. Here also the basic symbols and the additional symbols. And here you have only the basic symbols. Here you have the basic symbols. Here you have the basic symbols. Here you can see a basic symbol with some additional symbols, some functions, some 1 or 2 additional symbols. But mostly you can see here in this one, mostly you can see basic symbols. Start and end is denoted or represented by rounded rectangle. Arrows show in the data flow. Input output is shown by the parallelogram. Process is by rectangle. Decision is by this diamond, right? එතකොට start ආරම්භය අවසානයේ තමයි මේ ellipse නැත්නම් කොන් හතර round ඍජු කෝණාශ්‍ර වලින් පෙන්නන්නේ. ආරම්භය සහ අවසානය. ඊට පස්සේ ඊතල වලින් දත්ත ගැනීම, ආදාන ප්‍රතිදාන input output වලට මේ parallelogram එක සමාන්තර ආශ්‍රය තියෙනවා. ක්‍රියාවලි පෙන්වන්න ඍජු කෝණාශ්‍රයක් තියෙනවා. diamond එකකින් තීරණ පෙන්වන්න. මේවා තමයි basic symbols. Okay, let's write down the basic symbols. No need to explain that further, but just write down what are the basic symbols in flowchart. Okay, now please draw that. And also try to answer this question. Add 3 numbers and find the total and the average. Add 3 numbers, find total and the average. What do you need to identify? First you have to identify what are the input. Inputs are 3 numbers. So what is the output? Output is basically total and the average. Those are output. For output දෙකක් තියෙනවා. Total average. Input 3ක් තියෙනවා. Add 3 numbers can numbers 3 input. Total average output. Another process. Adding 3 numbers process. Finding total is also process. Numbers add කරන එකයි process කරන්නේ. Now start stop දෙකට ellipse දාන්න පුළුවන්, rounded rectangle දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට flow chart එක අඳින්න පුළුවන්. Try to draw flow chart and you can use this. මොකද දැන් ඔයාලා online කරන හින්දාම මේ අපි පොතේ ලියනවා නම් ලියන්න කමක් නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුතේ ඔයාලට online කරනවා නම් code.io එක
Right. So last one go. Create new complex one. Smart draw එකෙන් පුළුවන් මම අර වෙන app එකක් use කරා මම මේක එනකන් හිතුවේ බලන්න Lucid chart එකක් ගන්න app.diagrams.net මට මතක විදිහට බලමු flow chart මෙතනින් select කරන්න ඔව් මේකෙන් පුළුවන් මේක ලේසි පුතේ ඔව් app.diagrams.net this one is easy app.diagrams.net මේකෙන් ලේසි පුතේ මේකෙන් කරමු online කරන්නේ ඉඳ මේකෙන් කරමු මේක ලේසි ඕන කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් here all the symbols are there it's very easy you log in using your Google Drive එකෙන් log වෙන්න Gmail එකෙන් log වෙලා authorize කරා නම් හරි ඊට පස්සේ කරන්න පුළුවන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අහන්න if you get any problem you can ask okay now first draw the symbols and the answer can be created using this app.diagrams.net Gmail again log in Google Drive okay do this now quickly it's easy right this is really easy because you have start and stop lazy පුළුවන් දෙකක් අනිවාර්යෙන් අඳින්න පුළුවන් start එක stop එකයි you can easily create start and stop ඒ කියන්නේ මෙතනට යන්න erase everything that is there select erase everything and yes this one also you can add start and stop ඒක sure නේ පුතේ start and stop copy paste stop initially එක start start last one is stop ඒක sure you have to start with start with this okay stop in between that you need to add other symbols and mention whether what you are going to do එතකොට ඒක මැද්දේ ඔයාලගේ කැමති symbols නෙවෙයි අතන ගැලපෙන symbols දාන්න ඕන next it says මොකද්ද add three numbers numbers තුනක් යන input කරන්න ඕන you need to input three numbers input symbol is this parallelogram for input here the parallelogram is the input symbol then here enter එක සැරේම දාන්නත් පුළුවන් හරි n1 n2 n3 එක සැරේ මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් enter n1 enter n2 enter n3 එහෙමත් පුළුවන් align this and increase the font size මේකට log වෙන විදිය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒත් අහන්න පුතේ if you have a problem logging into this tell me then මෙතන ඉඳන් ඊතලයක් දාගන්න මෙතන okay this enter n1 n2 n3 then මේ ඊළඟට කරන්න ඕන මොකද after entering you need to find the total calculate the average and finally you have to print the total print the average those are outputs easy right okay do it and please raise your hand when you have completed please raise your hand
perceive like this is correct, but you don't want to put the numbers. You can just say that using variables. No need to put the numbers. You can tell whatever you are going to do. You can use symbolical letters and explain that using it, because otherwise this is only valid for these three numbers. Other things are okay. Start is okay. Bring, you can say enter numbers, then type okay. But here no need to calculate the answers, because this is just the plan, right? No need to calculate the answers. This is just the plan. So other than that, the symbols, everything is okay. Okay, anyone else? Good. Anyone else? Thank you, sir. Okay, welcome. So, okay, you can refer to this. This one is here. අරක ellipse එකක් කරන්න පුතේ. Start එක පොඩ circle එකක් වගේ පොඩ තව ටිකක් තැළුවා නම් හරි. You can make it ellipse. Stop එකක් තියෙනවා. Now you can see here enter N1, N2, N3. These are only symbols, right? These are only symbols. මේවා ඔයාලා මේ enter කරලා නැහැ. ඇත්තටම numbers දාලා නැහැ. These are just symbols. And you can see then total is number 1, number 2, number 3. Those are also symbols. Average is total divided by, those are also symbols. අපි දන්නේ නැහැ. No values are there. Then display total average කියන එක නම් පොඩ්ඩක් පුතේ. symbol එක එන්න ඕනේ. මොකද්ද? It should be parallelogram නේ. output එකක් නේ. It's parallelogram. Other things are correct. Good. Anyone else? Okay. Anyone else? Okay, Jitmani. Yeah, in your one, start, enter number 1, okay, correct. Next one, correct. Average is correct. Or display, okay, okay, doesn't matter. Correct, very good. Okay, that's it. Enter number 1, number 2, number 3. Then what? You can just copy and paste this one more time, because you need to print finally the total and the average. Display total and average. But before that, you need to calculate them. Before display, you need to calculate. To calculate, I'm using a process. There I'm calculating the total. Total equal number 1 plus number 2 plus number 3. Those are symbolic, right? Average. දෙකම එකටත් පුළුවන් calculate කරන්න. Average equal. නැත්නම් අපි වෙන වෙනම process දාමනේ. ඔක්කොම මේක කොටේ දාගන්න ඕනේ නේද? So rectangle. And average also you can calculate like this. Average is equal to total divided by 3. Display total and average. මෙතන හිතකොට අර කලින් use කරපු නම්ම දාන්න ඕනේ. Display total and the average. Then arrows. Okay, this is arrows නම් ඇද වෙන්න ඕනේ කෙලිත් තිබ්බට මතර මගේ අතින් පොඩක් අඳිනකොට ඇඳ. Enter number 1, 2, 3. Total equal number 1, number 2, number 3. Average is equal total divided by 3. Display total, average, and stop. Okay, let's do that now using pseudocodes. Pseudocodes carry boru codes. Here you can write start on begin. Then you can say okay, enter N1, N2, N3. Then you can say total equal N1 plus text taking directly N2 plus N3. Average equal total divided by 3. Print
or display total, display average, finally stop or end. This is what the pseudocode is. Pseudocode එක clear. Okay, then the real program code or the Python code. I'm using IDLE. Then while I'm IDLE එක දාලා තියෙනවා නම් මේ වෙද්දි. If it is not installed, please tell me. We need to install that. When you go to IDLE, take a new file. IDLE එකට ගියාට පස්සේ අලුත් ෆයිල් එකක් ගන්න. ඒක පුළුවන් ෆයිල් මෙනු එකේ new එකට ගිහලා අලුත් එකක් ගන්න. අලුත් his එකක් ගන්න මේ වගේ. ඒ his එකේ මේ කෝඩ් එක ලියා ගන්න. begin ලියන්න ඕන නැහැ. enter number 1, number 2, number 3 ඒකත් පුළුවන් ඔය වගේම ලියන්න. number 1 සමාන input. enter number 1. ඒ වගේ number 1, number 2, number 3 තුනම ගන්න. number 1, 2, 3. ඒකේ වර්ගය දන්නවනම් මේ අදාළ වර්ගයෙන් ගන්න. දැන් මේවා පූර්ණ සංඛ්‍යා නම් int කියලා ගන්න පුළුවන්. දශම සංඛ්‍යා නම් float කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වර්ගය කියන එක අනිවාර්යයි. හරිද? නැත්නම් එයා දන්නේ නැන්නේ දත්ත වර්ගය. මේවා පූර්ණ සංඛ්‍යාද දශම සංඛ්‍යාද කියලා ගන්න ඕන. then total බලන්න මේක දිහා බලාගෙන කරද්දි කොච්චර ලේසිද කියලා. මේ number 1, number 2, number 3 ගත්තා. ඒකට අදාළව කෝඩ් එක හරි කෝඩ් එක ලිව්වා. ඊට පස්සේ total බලන්න එකේ ඒකමයි. average බලන්න. ඒ විදිහමයි. total හේව වගේම ඒ මෙතන තියෙන විදිහටමයි මෙතනත් එන්නේ. It has a display average, display total. Average එකත් ඒ විදිහටම පෙන්වන්න පුළුවන්. ඕක තමයි අපි program එක වෙන්නේ පුතේ. program එකත් ලියන්න. So flow chart එක ලියලා pseudo code එක ලියලා program එකත් ලියන්න Python IDLE එකේ. නැත්නම් download කරගන්න Python. උදව් ඕන නම් එකක් කියන්න. Two, 3, 7, okay, 4. Okay, good. Right. Who is next? Maud, yeah, your chance. Maud, can you share? Arosh, next. Quickly, don't take much time. एक मिनट में share करना पड़े. इलाका में पकड़ा. Okay, correct. Correct. What Netumi, please share your string also. Sir, මට download කරගන්න බැරි වුණා. बड़ा share करना पड़े බලන්න download करने का हरिद කියලා බලන්න. This one. See whether you are downloading the correct version. හරි ඒක හරි. download වෙනවද තාම නැත්නම් download වෙලා
ඉවර නැද්ද? download උනාස ඒ වුණාට සර් ආවේ නැහැ. යන්නකො බලන්න මෙතන මේ 33ක් තියෙන එතන යන්න. සයිඩ් එකේ. උඩ තියෙන්නේ. අර වාගේ පින්තූරයට එහා පැත්තේ. triple dots here. Not syncing කියලා තියෙන තැන. ඒක downloads වලට යන්න. downloads. නෑ නේ පුතේ ඇවිල්ලා. නෑනේ. ක්ලික් කරන්න බලන්න download python කියන එකට. download python. okay කරන්නකෝ එක. හරි ඔක cancel කරන්නකෝ. ඒ IDM එකෙන් download වෙන්න හදනවා internet download manager එකෙන් එකයි case එක වෙන්නේ. right click කරන්න මේකේ download python වල right click කරන්න. save link as හරි ඔක cancel කරන්නකෝ. හරි ඔක ඔතනින් save කරන්න පුතේ ඔකත් cancel කරන්න. ඔතන save කරන්න. downloads. ඔය තියෙන්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. right click කරන්නකෝ ඒක උඩ. right click කරන්න. run as administrator. yes කරන්න. yes නැත්නම් okay කරන්න. install වෙලා තියෙන්නේ පුතේ close කරන්න. ඔයා search කරන්න ඕන IDLE කියලා. yes කරන්න. IDLE කියලා search කරන්න. මෙතන type here to search යට පල්ලෙහා පිටේ මේ IDLE කියලා search කරන්න. IDLE. man. අපි අංක බලන්න ආපහු close කරලා ඉන්න. මේක close කරලා අපි ආපහු අංක run කරන්න. right click කරලා run as administrator කරන්න. yes කරන්න. okay. අපි repair මොකක්ද මම උත්තර දෙන්නම්. I will answer you. Close it පුතේ. now search for IDLE then search කරන IDLE. search වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ. close කරන්නකෝ පුතේ. close කරන්න මොන. අතන search කරේ IDLE කියලා නෙවෙයිද දන්නේ. යන්නකෝ Python website page එකට download කරපු එකට යන්න. back යන්නකෝ පුතේ. search කරන්නකෝ Python IDLE කියලා. just go and search Python IDLE. Python IDLE. IDLE තමයි. අපි යන්නකෝ download වලට බලමු. click enter. go search. first එකට යන්න. හරි okay තියෙන්නේ get the latest release 3.x here කියලා. right okay. now download python කියන එකට යන්න. හරි අරකම තමයි ආවේ same නේ. දැන් මේක අපෝට් ක්ලික් කරන්න බලන්න පුතේ. search වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක්ද කොහෙද වාගේ තියෙන්නේ. බලමු install කරන්න ගිහින් open කරන්න. ඒක තමයි. cancel කරන්නකෝ. වාගේ install වෙලා තියෙන්නේ. අතන search වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. හරි මෙහෙම කරමු. minimize කරන්න පුතේ ඔක. එකල desktop එකට යන්න. just go to the desktop. to minimize everything. right click කරලා
new text document එකක් හදාගන්න. Just create a new text document. අනිත් අයටත් මේ ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන් new text document. දැන් okay ගිහිල්ලා පුතේ දාගන්න rename කරගන්න ඕන file එක. ඊට කලින් ඔය extension show කරන්න ඕන. මෙතන explore එකට යන්න. Just go to the explore. එතනින් දාගන්න view tab එකට ගිහිල්ලා view tab එකට යන්න. ඒක extensions දාගන්න. මෙතන තියෙන file name extensions කියලා. File name extensions. Okay. Close it. දැන් මේ ෆයිල් එක රීනේම් කරන්න right click කරලා රීනේම් කරන්න abc කියලා දාගමුකෝ දැන් නම txt වෙනකොට දාන්න .py කියලා abc.py py python py simple වලින් simple py abc.py new text document එකත් abc කියලා දාගන්න. yes කරන්න. right click කරන්න. ඒකේ තියෙනවා හරි Python මේ එකේ ID open with යන්නද බලන්න. open with ගිහිල්ලා Python select කරන්න එපා more apps යන්න. more apps. තපල්ලට. look for another app කියන එකට යන්න. පල්ලට යන්න තව. පල්ලට. LMNOP Python කියලා search කරනවා. නැත්නම් IDLE කියලා search කරනවා. ඔයාගේ මොකක් හරි හින්දා IDLE එක පෙන්වන්න නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Okay, let me search it quickly. Search කරලා දීලා ඉන්න. මේක cancel කරන්න. cancel කරන්න එක. මේක cancel කරන්න. window එක cancel කරලා දාන්න. explore එකට යන්න. සමහරට restart කරත් හරියන්නත් පුළුවන් මේක. sure නැතිනම් මම search කරලා ඉන්නම්. තව මේකට ලියන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම මේ ක්‍රමයට ලියන්නම්. හැබැයි මේක මේ අපි බලමු ඉක්මනට මේක හදාගන්න. CD කියලා යන්න ඕන desktop එකට ඔයා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක run කරන්න නම් මෙහෙම. Python IDE එක නෑ. මම තව එකම එක සැරයක් try කරන්න. I'll try only one time, right? First I will uninstall, then I will install one time. Others can also get this problem, therefore please consider it. Run as administrator. Okay, yes කරන්න පුතේ. එන message එක. Uninstalling. දැන් ආයෙ ඔක ක්ලෝස් කරලා අරක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. install now යන්නකො.
Okay, close kara. Then our file could right click කරන්න. ඔය තියෙන edit with ideally ඔය හරි දැන් එනවා පුතේ. ඉස්සෙල්ලා මොකක් හරි අවුලක් තිබ්බා වගේ installation එකේ. හරි දැන් ඔයාලට ඔක ලියන්න පුළුවන් නේ. I can write. Okay. Thank you, sir. මට හිතා ගන්න බෑ ඊ එහෙම උනේ කියලා ඉස්සෙල්ලා install කරනකොට මොකක් හරි වෙන්නේ නැති. Okay, then anyone else? Like, okay, මට ඉල්ලන්න බැරි වුණා පුතේ කවුද Yenuki? Can you share? Yenuki? Yenuki එක share කරන්න පුළුවන් නේද Yenukiට? Right, sir. Okay. Problems තියෙනවා නම් කියන්න පුතේ ඒ වගේ install කර ගන්න බැරි වෙන මොනවා හරි errors තියෙනවා නම් කියන්න. එතකොට අපිට try කරලා ඒක හදාගන්න. මොකද මුලින්ම මේව හදාගත්තම ලේසි. ඔයාලටම තේරෙනවනේ. මුලින්ම හදාගත්තම එතනින් එහාට ඔයාලට ලේසි. නැත්තම් මුලින් error එක හැදුන්නේ නැත්තම් ටිකක් වෙලා යනවා. ඔයා ඔකේ new එකක් ගන්න ඕනේ Yenuki. You have to take new one, file new කියලා ගන්න ඕනේ. ඒ new එකේ තමයි code එක ලියන්නේ. උඩ තියෙන file menu එකේ new එකක් ගන්න. උඩ මම හිතනවා ඔයාලට පෙන්නනවා. ඔය මේ debug කරාම උඩින්ම පෙන්නන්නේ. ඔයගේ මොකද්ද macOS ද තියෙන්නේ Yenuki? MIEEE නේද මේ MIEEE macOS නේ. MIEEE පෙන්නන්නේ edit උඩ පෙන්නන්නේ menu එක. macOS එකේ පෙන්නන්නේ උඩනේ menu එක පුතේ. ඔය උඩම පෙන්නන්නේ. MIEEE. Can you hear me? The new option is that in the like this menu bar comes at the top ne. Okay, menu bar එකේ උඩ. I think something wrong with his machine, right? It's got struck or something ne. Maybe something wrong with this machine. Okay, Yenuki, yes. You ready? Okay, this is Yenuki, right? Okay, good, correct. Mod give me then disconnect na machine එක struck වෙලා හරි mark කරේ වෙලා. Okay, come on. Okay, now everybody has completed except Mod. Everybody has completed this. So let's try to do another thing very quickly. So now this one is done, and what is next? Okay, I will give very quick example. So this is what you have done now. Just draw on this and write this one. And okay, when you write the Python code, others will be very easy, right? Here, because this is the Python code, but here's the Java code. See, in Java code it is bit lengthier than the Python code. Python code එක වගේමයි හැබැයි int n1, int n2, int then එකේ variable එකේ වර්ග කියනවා int total, then average is discovered and all. Now it's printed. This is Java, and this is JavaScript. This is Java GUI. අර වගේමයි හැබැයි තව පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. N1, N2, N3 are taken as GUI messages. Right. So in any language, you can do the same thing. When you do with one language, following others will not be a big problem. Let's do another one quickly. Okay, please write down this question now. Okay, write down this question. You have to draw the similar to the previous one. You have to create the flow chart, and then you have to create the Python code. I will show you the flow chart. Okay, here you can see. So first you have to input a number of pens, pencils, books, and lunch boxes. After entering the pens, you know the price. It is given in this, right? Here, price of pen is 20 rupees. Price of book is 50. 250 is lunch box, and then pencil is 10 rupees. So all the prices are given. So if you know the quantity,
Now you can multiply the quantity by here. Let's say 2 pens by 20 rupees, 1 pencil by 10 rupees, maybe 5 lunch boxes by 250 rupees, 5 books by 50 rupees. Likewise, you can multiply the quantity by the amount and find the total. And the pseudocode you can write this way. When you write this flowchart, you can write the pseudocode this way. Now, I will let you translate this very soon to the Python code. Please draw the flowchart and also write the pseudocode and now convert it to Python code. It's not difficult. You know how to do this. I will give 3 minutes. Try to translate this to Python code very soon. Can you run it and show me? This is correct, but the thing is, like when you run this, go to the run module. Run module. Click on the menu, run module. You have to save. Run module. Okay. Save with some name, save and run it. Now input all 3. Okay. Right. Okay. Is it correct? That's what I'm like. Is it correct? Like, is it 18? Is it really 18? Cannot be, right? You need to multiply by. You are just multiplying all 3 integers. That is not. Okay, there is a small mistake. Try to understand that. Anyone else wish to share? Anyone else wish to share who has completed? Okay, Chitmani, this pencils, okay. Pencils, right, okay. This is exactly what I expect. Yeah, can you see that? So Moad first part is correct, that you have obtained the same. You have this is correct, Moad one, so this is also correct, and this is also correct. Then this is actually the price. She has assigned the price to separate variable. That can be done. But anyway, you have to multiply and get the total price of each. Pencil Q, you need to multiply by the price of pencil. Here, pencil Q multiply by the price of pencil. Then only you can get the total of the pencil. Finally, you can add them together. So this is correct. Very good. This is correct. Hope you understood. More? Can you understand that? Yes, sir. Anyone else who has completed? Okay, Chitmini's one is correct. So you can follow her style and complete that soon, right? So please do this as a homework and send it to me after completing. Right? What she has done is correct. First, obtain the number of pencils, books, etc. Finally, you need to multiply them by the relevant figure and add them. Books tika arai මේවා ටික හරි හැමෝගෙම input හරි input ටිකේ අදාළ අගයන්ගෙන් වැඩි කරලා පුතේ ඊට පස්සේ තමයි එකතු කරන්නේ. This I have given, that's why I said. Okay, do this and send as a homework. I will check it and let you know whether it's correct or not. Okay, then I'll stop from here for today. Good night. See you all next day.